Good morning, dear students. Today, inshallah, we are going to continue unit number 2. This is the second part of unit number 2, vocabulary. الجزء الثاني من الوحدة الثانية اللي هي مفردات. Remember, in unit number 1, we studied numbers from 1 until 10. Now we are going to discuss numbers from 11 until 100. بدنا نقسمهم إلى مجموعات. The first group here, as you can see, we have the numbers from 11 until 20. So we have 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. These are the numbers from 11 until 20. Now 11 and 12 إلهم صوت خاص فيهم بيختلفوا عن جميع الأرقام، لكن الأرقام from 13 until 19 لاحظ إنه جميعها تنتهي بمقطع واحد اللي هو teen. لاحظوا جميع هاي الأرقام نهايتها اللي هي teen، عشان هيك عندنا سن المراهقة بسموها teen age اللي هي دائما فيها كلمة teen. فالأعمار from 13 وحتى 19 لها نفس الصوت في النهاية. هلأ في عندي مجموعة العشرات اللي هي طبعاً تنتهي بصوت T. فإذا جئنا هون لنمبر 3 repeat أو say these numbers 20 30 40 50 60 70 80 90 100. طبعاً 100 or 100 ما بيفرق سواء حكينا 100 or 100. 1 متساويات هي دلالة المفرد. لاحظوا هنا جميع الأرقام إذا انتبهنا لها تنتهي بآخر حرفين اللي نفس الحرف TY اللي هو T. في عندنا مشكلة أحياناً كثيرة إحنا as Arabs whenever we are listening to these numbers بيصير في عندنا لبس أحياناً خطأ في السمع، بحيث إنه إحنا we cannot decide إذا الرقم اللي سمعناه كان 14 أو 40، إذا كان 15 أو 50. فالشغلة فقط بدها انتباه، ويفترض من الكونتكست اللي هو السياق إنه إحنا نميز الصوت اللي موجود. معلومة أخرى لازم ننتبه لها ألا وهي إنه عندنا الأرقام من عند، طبعاً مش من عند 20، الأرقام من عند 20 بنسميها compound numbers. لما يبلش يصير في عندنا أرقام مركبة compound numbers اللي هي أي رقم يتكون من رقمين عشرات وآحاد. في هاي الحالة لما بنكتب هاي الأرقام لازم نضع داش بينهم. compound numbers هي الأرقام from 21 من 21 حتى 99. هلأ لما بنيجي بنكتب هذه الأرقام بدنا ندير بالنا لمعلومة لازم نكتبها بينها داش. فمثلا 20 داش بعدين 1 22 23 24 وبنكمل وحتى 99. انتبهوا لهاي المعلومة 99 لازم يكون في عندي داش بينهم 99. هاي أرقام مركبة لأنها بتتكون من جزئين، جزء العشرات وجزء الآحاد. Now, depending on the difference between numbers that ends in T, numbers that ends in T, like 13, 30, we are going to listen to the difference in pronunciation. You are going to choose one of them, either 13 or 30. يعني إما الرقم الذي ينتهي بتين أو الرقم الذي ينتهي بتي, depending on the ending. Two 2.6 1 13 30 2 14 40 3 15 50 4 16 60 5 17
70. 6. 18. 80. 7. 19. 90. Okay. Now we have listened to both pronunciations. Now we are going to listen and underline only one of them. 2.7. 1. 30. 2. 14. 3. 50. 4. 16. 5. 17. 6. 80. 7. 90. Okay. Now 2.8, listen and repeat. Now here we have a period of time that are at the same period بنسميها. في عندي سنوات موجودة بنفس الفترة. احنا فقط رح نتحدث، رح ألغي نمبر 80. ما بدنا نحكي عن نمبر 80 لأنه 80 رح يدخلنا بفترة أخرى. هلا we want the years 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 and 79. لا، من سنة 71 ل 79 في عندنا 9 سنوات. إذا أضفنا لهم the 70 بيصير في عندي مرحلة زمنية مدتها 10 سنوات. Now whenever you have these years اللي هي بتبدأ من عند 70 وحتى 79، هاي بنسميها الدكد. هاي المرحلة هي عبارة عن عقد، فإلها مسمى في اللغة الإنجليزية اسمه دكد. الدكد equals اللي بنسميها عقد، هي مدة زمنية من 10 سنوات. فعندنا كلمة عقد اللي هي من 70 until 79، from 60 until 69، from 2000 until 2009. فهاي المرحلة بنسميها عقد، ويرمز لها in English language بكلمة، طبعا نكتب the وبنكتب المرحلة الزمنية الموجودة حسب ما هو موجود عندي هنا، هي فترة السبعينات بنسميها 70. هلا 70 تنتهي بواي، لكن 70 معناها 70. احنا ما بدنا كلمة 70، بدنا كلمة السبعينيات. السبعينيات يعني عقد مدته 10 سنوات. في هاي الحالة بنحذف الواي، بنضيف اي وبنحولها لجمع اللي هي 70s، ورقما بنعبر عنها بالطريقة التالية اللي هي the 70s. بنكتب المرحلة الزمنية اللي هي 70 وبنضيف لها حرف الاس للدلالة على الجمع، فبصير عندكم اسمها the 70s. So this is decade. هذا ما يسمى بالعقد. Finally here we have 2.9 اللي هي number 8. Write the temperatures. Now the temperatures here are as follows. Shanghai 18, Sydney 27, Moscow 4, Brasilia 28, London 11, Dubai 36, Paris 13, and finally Mecca is 40. Now, whenever we talk about degrees, these are temperatures. Temperatures يعني درجات الحرارة، ودائما درجات الحرارة بدنا نضيف لهم حرف C. درجات الحرارة الموجودة عندنا هون اللي هي C اللي هي اختصار سيلسيوس، درجة مئوية. وطبعا في عندنا إشارة صغيرة هون نضعها دائما اللي هي بتكون الدائرة الصغيرة، اللي هي دائرة حتى تدل إنه هاي درجة حرارة. فننتبه دائما لما بنحكي 18 degrees Celsius
بيكون موجود في عندنا هون إشارة دائرة صغيرة جدا للدلالة على درجة الحرارة. طبعا سيلسيوس هي الدرجة المئوية، وموجود عندنا كمان فهرنهايت. طبعا in Jordan عادة احنا بنستخدم الدرجة المئوية. Okay, so as we were talking about before, now whenever we talk about temperatures درجات الحرارة, we usually use the sign. هاي الإشارة اللي هي للتعبير عن درجة الحرارة. حرف السي هو اختصار كلمة سيلسيوس اللي هي درجة مئوية، فبنحكي 18 degrees Celsius. Now the idea is as follows here. A practice how to say numbers. كيف نلفظ الأرقام. في also another thing, whenever we talk about temperatures, you can decide whether it is hot or cold. يعني for example, Moscow is very cold. Dubai is very hot. Mecca is very hot. Paris is cold. Brasilia, it's cool. But sometimes also طبعا temperatures are used usually to talk about the weather. تحدث عن حالة الطقس to describe it, whether it is cold, cool or hot. Now, second part is work skills, talking about schedule. Schedules معناها البرنامج الزمني أو الجدول الزمني. Usually when you have an event and this event is associated with a time. يكون في عندي حدث مرتبط بزمن. Now here we are going to talk about time using the digital way. Digital way is very easy because we say the hour, then the minutes. Now, it's 10 o'clock. العاشرة تماما. دائما مع كلمة تماما نستخدم كلمة o'clock معناها تماما. Now here it's 10:30. ما حكينا it's 10:30 العاشرة والنصف. لا، 10:30. This is digital. بالضبط بنكتبها بطريقة بنسميها digital اللي هي رقمية. It's 10:30. It's 10:45. ولاحظوا 45 لأنه رقم مركب أضفنا هون بين الرقمين أداش. It's 11 o'clock. It's 11:15. Now, let's write the times here. Starting with the first one, الساعة 8 تماما. It's 8 o'clock. Number two, it's 1:30. 1 هي الساعة. 30 عدد الدقائق. It's 4 5 إلا ربع عبارة عن 4 الرابعة. هاي الساعة. طبعا الدقائق 45 اللي هي 45. إياكم تنتبهوا لمعلومة إنه كلمة 4 لحالها يكون معاها حرف يو، لكن لما حولناها للعشرات 45 سقط منها حرف اليو فصارت 45. Number 4 it's 5 الساعة الخامسة. الدقائق 15 15. ننتبه كمان إنه 5 بالمفرد، لكن لما صارت بالعشرات صارت 15 تغيرت كتابتها. The last one it's 9 o'clock. التاسعة تماما. So this is the idea whenever we talk about time. Now, number 4, look at the schedule. Water Conference, Intercontinental Hotel, Sao Paulo, Brazil. تذكروا إنه إحنا لسانا في موضوع الووتر كونفرنس، مؤتمر المياه. تذكروا إنه في عندنا مؤتمر، بالتالي المؤتمر هو عبارة عن بيكون يعقد على مدى أيام، وفي كل يوم بيكون في عندنا زي سيشنز اللي هي بنسميها جلسات. كل جلسة يجب أن يكون محدد لها وقت اللي هي المقصود فيها schedule. Now here we have a schedule for the water conference on day 2. We are going to listen and they are going to give us each event at what time it's going to be held. كل
event موجودة في هذا البرنامج في أي ساعة. Notice here we have 1, 2, 3, 4, 5. يوجد عندي أوقات missing. We are going to write them as we hear them. Let's listen. 2.12. Good morning. Welcome to day 2 of the conference. The talk Water Problems in Africa is at 9:15. Welcome Professor Fahima Rani. At 10 o'clock you can ask Professor Rani questions. At 10:30 it's the coffee break in the conference room. At 11 o'clock, groups A to E have workshops in rooms 9 to 13. Lunch is at 12:30 in the restaurant. At 1:45, groups F to J have workshops in rooms 9 to 13. T is at 3:15. At 3:45, we have workshop feedback. At 5 o'clock, it's question time. Ask the scientists. Have a good day, everybody. Okay, so these are the times at 10, at 11, at 1:45, at 3:45, and at 5 o'clock. So these are the times. طبعا this is a practice how to tell the time. Now the final part of the unit زي ما احنا متعودين اللي هي functions للوظائف اللغوية. Here we are going to talk about more personal information, exchanging personal information. If you look at the picture, you can see here we have a lot of people. This is the coffee break, استراحة الشاي أو استراحة القهوة. And we have people talking to each other. Now this is Laura and this is Volker, and they are exchanging more personal information about themselves. عم يتعرفوا على بعض وبيتعرفوا على معلومات إضافية عن أنفسهم. Let's listen and see the information they are going to provide. 2.14. Hello, my name's Volker Siegert. Hello, I'm Laura Zumeta. Are you here for the conference? Yes, I'm a trainer. Are you on the schedule today? Yes, at 1:45 for a workshop. Great. Are you from Germany, Volker? No, I'm not. I'm from Austria. I work for Watertime. Watertime? Yes, it's a research company in Salzburg. Are you a scientist? No, I'm a project manager. So you live in Salzburg? No, I'm from Austria, but I live and work in Lagos, in Nigeria. Really? Yes, it's great. I travel a lot too. I travel to Asia, Europe, and South America for my job. And you, Laura?